please, When you please. say inquiry, what do you mean by inquiry? Когда ты говоришь исследование, что ты имеешь в виду под этим? About what the I is. О том, что такое я. The word self-inquiry, the word self Слово самоисследование, is, вот in эта часть, self-inquiry корень сама, is not related to the real self. он не относится к истинному я, It's related to the false self, the individual относится к I. ложному я, к индивидуальному. So that the attention goes to the I thought, Внимание переходит на я-мысль, the thought, the subject, субъект. right? So you are thinking about objects, Ты думаешь об right? объектах, chair, стул, girl, девушка, money, деньги, whatever it is, right? что бы ни было. And then that's the object. But it's a thought. Это объект, но Right? это He, мысль. she, it, basically. Он, Right? она, оно, по большому And then счету. the attention goes from he, she, it. Затем внимание переходит с он, To она, I. оно на я. Then the thought he, she, it disappears. Тогда мысль он, она, оно исчезает. Means the object disappears. То есть объект Not исчезает. physically, the thought. Не объект физически сам, но And мысль. then о the нем. subject alone stays, right? Тогда остается один субъект. And then this I thought, И вот эта я-мысль, the object or the seer, begins to dissolve. субъект или видящий, начинает растворяться. And it becomes А затем он становится a very subtle sense of being. таким очень тонким чувством бытия. See? Which is the so-called I am feeling. То есть так называемое «я есть чувство». This I am feeling Вот это чувство «я есть» is the mind in its purity. — это ум в своей Not even in чистоте. its purity. Даже in, не в чистоте, in its most, purity one can say, right? ну, можно сказать и в чистоте. It's just reflecting the light of the sun. Он просто отражает So the свет I am истинного «я». feeling, would you say that's the most subtle reflection of Yes, yourself? yeah. Самое But, тонкое отражение истинного «я». because there is something conscious of the I am feeling. Но есть right? и что-то, что осознает чувство «я есть». And this is the I am. Это и есть «я This есть». is the meaning of I am that I am. В этом смысл выражения, что «я есть то, я есть». Nisargadatta call it the I amness. Нисаргадата называл это «я естьность». See, this is the very sense of I being. am nestless, yes? Yeah, which Без is not, без «я есть». right? извините. It's not thinking, Это but оно it не is думает, knowing. но оно знает. But in this moment, the mind, В этот момент the ум, knowing, то есть знание, right, is not knowing anything as separate from не itself. знает ничто отдельным от самого So себя. it's basically a witness, То есть right? ум, по большому счету, But это still it's наблюдатель. personal, see? Но все еще наблюдатель the это что-то личное, witness, right? личностное. But there is something here witnessing Но есть и что-то, что наблюдает the witness, наблюдателя. and that is consciousness. Это и есть That's the сознание. knowingness that I mentioned before. Yes, this is called Turiya, Это называется турия. and this is Turiya Tit. It's А вот beyond это the fourth state. За четвертым состоянием это турия тит. So it's already beyond. Это уже за. Because in deep sleep there is no sense of being. Потому что в глубоком сне нет никакого чувства бытия. There's no knowing of anything. See? Нет знания ничего. Consciousness doesn't even know that it exists, and yet it exists. Сознание даже не знает, что оно существует, но Right. тем не менее оно существует. It's just covered by ignorance, Оно see? просто закрыто невежеством, Which is not knowing. которое есть незнание. This is the darkness of deep sleep. Right? Это темнота глубокого сна. This is why Ramana says that self-knowledge Поэтому Романа говорит, что is different than знание knowledge себя and ignorance. отлично от знания и See? невежества. It's not about knowing or not knowing. Это не о том, чтобы знать или Right. не знать. And also he says Также он говорил, that consciousness что сознание is different than light and darkness, отлично от света и темноты. and yet it illumines both. И тем не менее оно It's not illuminating, освещает it's a way to speak, и it's свет, и conscious of темноту. both. То есть Right? оно не то чтобы освещает, но осознает when there is свет и light, темноту. Есть, Which is, когда есть this is свет, what the mind basically is. это то, что есть ум, по большому It's счету. light or energy, Это свет или энергия. right? It's potential creative energy. Это right? потенциальная созидающая And then энергия. when the light switches on, Когда включается свет, the objects are seen, тогда видны объекты. are known, but they are known by the mind. Но их знает ум. Because the consciousness doesn't know anything, meaning Потому as separate from itself. Сознание Right? отдельным от себя ничего не знает. So there is light, Есть and свет, then all comes into existence. тогда Right? все начинает And then there существовать. is no light, Потом света and нет, everything disappears. все исчезает. But the consciousness, right? Но сознание See, it's neither light nor Это не dark. See, it's свет. neither this nor that. и ни то, ни это. Can't be explained. Нельзя никак объяснить. This is impossible. We can try, but we Можно always fail. пытаться, но мы всегда будем проваливаться.
Good. Goodness. All right. So the inquiry is that. Самоисследование это Is вот hold это. on, hold the I thought, hold it, right? Я мысль, держите ее. If it goes away, you bring it back. Если она уходит, то возвращайте ее назад. Then you bring it back. Right? Eventually, pop. If it goes away, you bring it back. Yes. You come back. Huh? What is it? He starts thinking, grabs an object and thinks about it. Если ум хватает объекта и начинает думать о чем, Yeah. So it's затем amazing because возвращать ее. mind is knowing Удивительно, ум знает. and brings all what it knows, the world, right? Все, что он знает, он But in this state of mind, в right? этом состоянии ума, Right? The knower, knowing, знающий, and the знание known и то, что знается, are not two separate entities. не являются тремя раздельными Then сущностями. knowing, let's call it mind for the sake of Тогда communication знание, now, right? давайте назовем это Explanation. умом, Identifies чтобы как-то self as объяснить. an object, отождествляет себя с объектом. and then it gives objectivity to the object, right? И затем придает субъективность And now it объекту. appears as a knower. И теперь это кажется, что это I знающий. am the knower. Я это I am the знающий. one that is knowing, Я это тот, perceiving, кто знает, right? воспринимает. Right? And this is the I thought. И это я And мысль. even that I thought is an object. И даже я мысль это объект. Yes. From light energy onwards, it's just object. Начиная со света, с энергии и дальше, это все объекты. That's my experience when I came here, right? Это был мой опыт, когда я сюда приехал. I just was mesmerized by the sense of being, so I didn't. Я был поражен чувством бытия. I wasn't realizing the consciousness behind. Не осознавал сознание, которое за ним находилось. Yes. Yeah. Many teachers nowadays are still Очень stuck in the многие учителя в наши дни все еще being the застряли being. там, вот, в этом бытие-бытие. being, right?